Burj Khalifa, tallest building in the world. More than 160 stories ഈ ബിൽഡിങ്ങിനുണ്ട്. 828 മീറ്റർ. വേൾഡിലെ ടോളസ്റ്റ് ഫ്രീ സ്റ്റാൻഡിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ബിൽഡിംഗ് ആണിത്. ഇത് ദുബായ് ഡൗൺ ടൗൺ ഏരിയയാണ്. ദുബായ് മാളിനും ബുർജ് ഖലീഫയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഈ ഭാഗമാണ് ദുബായ് ഫൗണ്ടെയിൻ. ദുബായ് ഫൗണ്ടെയിൻ ഈസ് ദ വേൾഡ് ടോളസ്റ്റ് പെർഫോമിംഗ് ഫൗണ്ടെയിൻ ആണ്. 900 ഫീറ്റോളം ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഇതിന്. അതായത് ഏകദേശം 2 ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് പിച്ചിൻ്റെ വലിപ്പമുണ്ട് ഇതിന്. ഫൗണ്ടൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സോങ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാകും. ക്ലാസിക് ടു കണ്ടംപററി, അറബിക് ആൻഡ് വേൾഡ് മ്യൂസിക് ആണ്. വെൻ ഓപ്പറേഷണൽ ദ ഫൗണ്ടൻ ഹാസ് ഓവർ 22,000 gallons. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again.
എൻ്റെ ബ്രദർ ഇൻ ലോയുടെ ഫാമിലിയും എൻ്റെ ഫാമിലിയും ഇത്തവണ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.